golden and wonderful opportunity for giving these tabs. This tab has a wonderful knowledge. You get injured some days in home, also you learn that. And that videos have some languages. So it is also mentioned for. So it is some English learners can't Telugu. Some Telugu learners can't understand Gujarati. So it is helpful for. And so there are 6 languages in that content. And that Byju's content is also most helpful for this. And that CBS syllabus is most opportunity for giving these tabs. And the videos have 6 subjects, and the 6 subjects has also 5 levels, and the 5 levels are also videos. That videos have 3 or 4 questions. It is also helpful for based on the video. So giving these tabs, it is a grateful opportunity. For thanks a lot of thanks for giving these tabs. Sir Byju Ravindran is CEO of Byju's. So I am also thankful for this. And Byju Ravindran said AP government achieve grateful things to children. Byju's, it is a wonderful, it is knowledgeful, and it is a grateful opportunity. So AP government achieve a lot of things in education purpose like Vasati Divena, Jagananna Vidya Kanuka and giving these tabs. So it is helpful. So a lot of thanks for CM sir, and thank you for giving us. శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏపీ సీఎం గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఇందులో బైజూస్ కంటెంట్ వల్ల మనం ఎన్నో కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్లో కాకుండా మనం బయట కూడా ఎక్కువగా నేర్చుకోవచ్చు. మనం అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా ఇంట్లో కనుక ఉండడం జరిగినట్లయితే మనం ఈ బైజూస్ కంటెంట్ని చూసి ఈరోజు పాఠశాలలో అయ్యే సిలబస్ని మనం కంప్లీట్ చేయవచ్చు. అలాగే ఇందులో ఉన్న సిబిఎస్ఈ కంటెంట్ మరియు సిబిఎస్ఈ సిలబస్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇన్ వేరియస్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి ఈ బైజూస్ కంటెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇంతటి గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చిన శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మా యొక్క ధన్యవాదాలను తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్స్ సార్. దిస్ ఈజ్ ఎ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ 8th class students. థ్యాంక్ యూ సార్.